بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اليوم إن شاء الله راح نبلش بالمحاضرة الرابعة من محاضرات الدكتور يوسف حسين. أسفين على التأخير، بس كنا مشغولين الفترة الأخيرة. نبدأ بسم الله. راح نتحدث بهاي المحاضرة إن شاء الله عن اليورينري سيستم، تقريبا الكدنيز، اليوريترز، سوبرارينال جلاند، والابدومينال اورتا، والانفيريور فينا كافا. الجنرال فيتشرز للكدني انه فيها two pools، upper pool and lower pool. زي ما تشوف انتو انه الupper pool nearer to the median plane than the lower pool. two borders، medial border and lateral border. الميديال بوردر جاي convex concave convex، بينما اللاترال بوردر كلها convex. الميديال بوردر فيها الهايلم of the kidney في الميدل of the medial border. يمر فيها الهايلم renal vein most anterior، renal artery in the middle، and the renal pelvis posteriorly the most posteriorly. ويمر فيها الsympathetic fibers والlymph vessels. two surface كمان، anterior surface posterior surface. posterior surface نعرف كيف انه الرينال pelvis اول واحد يكون فيه، يعني انه هو الموست posterior. والهايلم يمر فيها transpyloric plane اللي هو L1، اللي هو نفسه بيمر كمان في ال first part of the duodenum. kidneys أو urines، السايز تبعها 3 سنتيمتر thick، سمكها 3 سنتيمتر، 6 سنتيمتر wide، عرضها 6 سنتيمتر، 12 سنتيمتر long، طولها 12 سنتيمتر. البوزيشن the kidney lie behind the peritoneum of the posterior abdominal wall، في ال posterior abdominal wall. دير بالكم مش في الانتيريور، في ال posterior retroperitoneal. الويت في الميل أكبر من الفيميل، 150 جرام في الميل بينما 135 جرام في الفيميل. اللونج اكسس تبعها تبع الكدني جاي oblique و directed upward و medial. oblique and directed upward and medial. The upper pool nearer to the median plane than the lower pool. Right kidney is lower than the left kidney حوالي سنتي أو 2 سنتي بسبب الليفر. طبعا الليفر جاي فوق الرايت كدني بينزلها لتحت، نزلها لتحت. الشيب reddish brown bean shaped زي حبة الفاصوليا. General features: two ends upper pool and lower pool. two borders lateral border is convex بينما medial border presenting the hilum بتكون concave. Hilum of the kidney, it lies in the middle of the medial border at the level of transpyloric plane. It gives passage to the following structure: renal vein most anteriorly, renal artery in the middle, pelvis of the ureter most posteriorly, lymph vessels with sympathetic fibers. two surfaces, anterior and posterior surface. Anterior irregular and related to the abdominal organs. The posterior flat and applied to the posterior abdominal wall. How to identify the side of the kidney? Hilum is directed medially. The pelvis of the ureter is the most posterior and the ureter is directed inferiorly. The ureter are two muscular tubes. They convey urine from the kidney to the urinary bladder. بينقلوا البول من الكدنيز للurinary bladder. بداية تبعتها من الهايلم of the kidney at L1 اللي هي من البلفس of the ureter، والtermination opening into the posterior superior angle of the urinary bladder. اللينث تبعها 25 سنتيمتر، تقريبا ضعف طول الكلي. Important relationship: descends on posterior abdominal wall across south muscle. هاي south muscle هي اليوريتر. across the pelvic brim، هاي منطقة pelvic brim تقريبا. at the bifurcation of the common iliac artery، لما الcommon iliac artery ينقسم
ل internal and external. passes under umbilical artery in female. تحت umbilical artery في الفيميل. constrictions where kidney stones may become impacted, where renal pelvis narrow into ureter pelvic junction في هاي المنطقة. where ureter cross pelvic brim لما الكومون iliac artery ينقسم لانترنال واكسترنال، والانترامورال اللي هي هاي بيكون جوا البلادر وول where ureter pass through bladder wall. طبعا هاي تعتبر الانترامورال اغلبيتها انها نورمال كونستريكتور، لما تتملى المثانة البولية بالبول بتسكر. اليوريتر is identified at operation في العمليات إنه appears as thick muscular tube with longitudinal blood vessels along its long axis which shows peristalsis زي الحركة الدودية and gives urine on aspiration. إذا جاب مثلا سرنج وسحب بيطلع بول، إذا ما طلع شي على الأغلب هذا بيكون عصب. الرينال بين T11 to L1 is referred to the groin and external genitalia. هاي منطقة الجروين هي external genitalia which are supplied by the genitofemoral nerve. بيروح على الأصل يعني الثنتين supplied by L1 genitofemoral nerve. فالوجع إذا صار وجع في منطقة الكلية بيجي على هاي المنطقة كمان. السوبرارينال glands عندك right and left. الرايت تقريبا جاية triangle بينما الليفت سيميليونر هلالية تقريبا. الرايت ما بتوصل للهايلم بينما الليفت بتوصل للهايلم. right suprarenal gland shape triangular أما الليفت سيميليونر. السايت lower in position نفس الاشي لأنه الليفر هاي higher in position. lower end not reaching the hilum with the kidney ما بتصل للهايلم، أما lower end reaching the hilum with the kidney left suprarenal. الهايلم في الرايت suprarenal directed upward بينما في الليفت directed downward. anterior للرايت suprarenal gland البير area of the liver lateral جاية، والinferior vena cava medially. أما للليفت suprarenal gland stomach والبادي اوف ذا بنكرياس. ابر ولور هاي طبعا بالنسبه لبعض مش بالنسبه للليفت سوبرارينال جلاند. ستومك جاي ابر للبادي اوف ذا بنكرياس، بس هما الاثنين anterior للليفت سوبرارينال جلاند. posteriorly right kidney والرايت crus of the diaphragm، والليفت سوبرارينال left kidney والليفت crus of the diaphragm. الميديالي right crus of the diaphragm and inferior vena cava. الميديال left suprarenal left crus of diaphragm abdominal aorta. abdominal aorta جاي طبعا على اليسار والinferior vena cava جاي على اليمين. هاي في الامتحان اللاب العملي كان الدكتور ظل يبدلهم. الفينز تبع الرايت suprarenal gland drains in inferior vena cava بينما في الليفت suprarenal gland drain in left renal vein. arterial blood supply لل suprarenal gland. inferior phrenic nerve inferior phrenic artery عفوا اللي طالع من الأورطة في يطلع منه برانش اللي هو superior suprarenal artery بيسوي سبلاي للادرينال جلاند، والأورطة نفسها طالع منها middle suprarenal artery، ومن الرينال artery اللي طالع من الأورطة طالع منه الانفيريور suprarenal artery. كل هذول يسووا سبلاي للادرينال artery اللي هم السوبيريور والميدل والانفيريور suprarenal artery. الوحيد اللي طالع برانش من الأورطة اللي هو الميدل. blood supply arterial supply. each gland receives the following arteries: superior suprarenal artery branch from the inferior phrenic artery, middle suprarenal artery branch from the abdominal aorta, inferior suprarenal artery branch from the renal artery زي ما حكينا.
venous drainage, right suprarenal vein ends in the inferior vena cava, or left suprarenal vein ends in the left renal vein. معظم الفينز تقريبا اللي بيكون مثلا right ends in the inferior vena cava، بينما left ends in the left renal vein. نفسهم كمان الجوناد. ندخل في الأورتا. ascending aorta begin at the left third costal cartilage and ends at the right second costal cartilage عند الستيرنال angle اللي هي بتكون بين المانيبيولم of the sternum and the body of the sternum. وهي نفسها ال end of the ascending aorta begin of the arch of the aorta. والarch of the aorta end at the left second costal cartilage lower of T4. والend of the arch of the aorta هو نفسه begin of the descending aorta. هي نفس الشيء كمان، هي ascending aorta arch of the aorta descending aorta. branches of the ascending aorta فيها طبعا هي فيها 2 posterior sinuses and 1 anterior sinus. واحد right بيطلع من السنجل والليفت بيطلع من 2 posterior sinus. right coronary artery, left coronary artery. The ascending aorta extend upward, forward and to the right بيروح لليمين. branches of the arch of the aorta. BCS brachiocephalic, common carotid artery, left common carotid artery left subclavian artery. طبعا right common carotid و right subclavian artery بيكونوا branches of the brachiocephalic artery اللي هو branch of the arch of the aorta. brachiocephalic artery أيوه. left common carotid left subclavian artery هذول كلهم branch of the arch of the aorta. بينما right subclavian right common carotid branch of the brachiocephalic artery. right subclavian right common carotid. abdominal aorta. abdominal aorta طبعا begin at the T12 اللي هي aortic hiatus و end at the L4 اللي هي بيكون فيها بينقسم ل common right common iliac artery and left common iliac artery. right common iliac artery and left common iliac artery. The branches of the abdominal aorta and the T12 single branch بيكون celiac trunk، بينما البيرد branch inferior phrenic artery اللي هو بيطلع branch اللي superior suprarenal artery. ال L1 superior mesenteric artery هالسنجل، بينما إذا بيرد middle suprarenal artery right and left. L2 ما فيها single branch سبحان الله طبعا عشان الرينال artery يعني بيغذي بيسوي enough supply to the kidney. وعند L3 gonadal artery paired branch right and left والsingle inferior mesenteric artery. L4 طبعا هو البوستيريور الوحيد single branch هو الوحيد اللي يجي posterior median sacral artery. هذا رح يجي سؤال على الأغلب إنه شو البرانش اللي بيكون posterior للabdominal aorta median sacral artery. lumbar arteries طلعت من L3 و L4 right and left lumbar arteries. ونهاية celiac trunk بيكون common iliac artery. الانفيريور فينا كافا. طبعا الفينز عكس الارتري البداية تبعتهم بتكون من فوق والنهاية لتحت، اما الفينز بيكون من تحت لفوق، البداية لتحت والنهاية فوق. begin at the L5 و end at T8. البداية تبعتها طبعا من لما يتجمع الرايت كومن iliac vein and the left common iliac vein. vena cava hiatus at T8 بينما aorta hiatus at the T12. tributaries of the inferior
inferior vena cava. الانفيريور phrenic veins right and left. الرايت suprarenal vein فقط، بينما الليفت ends in the left renal vein. الرينال veins right and left. الرايت gonadal زي ما قلت لكم testicular or ovarian vein. Left ends in the left renal vein. lumbar veins right and left. والcommon iliac veins right and left. هذول هم اللي بيكونوه، يعني هم اللي بيتجمعوا يكونوا الانفيريور فينا كافا. lumbar veins والcommon iliac veins والهيباتيك veins. hepatic veins right and left وفي middle كمان. هاي الصورة، هاي right hepatic veins والleft hepatic veins والmiddle hepatic veins. inferior phrenic vein right and left. الرايت suprarenal vein فقط، والرايت renal vein والleft renal vein. الرايت testicular or ovarian vein فقط. الليفت جاي من الليفت renal والليفت suprarenal جاي كمان من الليفت renal. واللمبر vein والcommon iliac vein. وفي يعني شايفين اللمبر vein جاية، هم اللي بيكونوا، هم والcommon iliac. important structures related to the transpyloric plane. L1. The first lumbar vertebra بيمر منها. pylorus of the stomach هي كمان بيمر منها. the first part of the duodenum زي ما حكينا في المحاضرة الماضية أو اللي قبلها. والneck of the pancreas. والbeginning of the portal vein هي البورتال vein. والfundus of the gallbladder هيها اللي بتكون طالعة من الليفر. والhilum of the kidneys. والorigin of superior mesenteric artery. superior mesenteric جاي single. والorigin of middle suprarenal arteries left and right عند L1 جايات. احفظوهم هذول المهمات. طيب وهيك بنكون خلصنا المحاضرة، ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم.